Hello, welcome everyone. In this video, we will discuss question and answers both. ನಾ ಎರಡು ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ aircraft, since from the first aircraft and right now the aircraft manufactured, there is a lot of changes. What are the different materials being utilized for the manufacturing of the aircraft that we need to discuss. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. Okay, let us answer this question. So in this question, aircraft, whatever it is designed, while designing, certain factors we need to consider that, like its a weight, its aerodynamical, and it should be light in weight, and it will be flying in the at the speed of 800 to 900 kilometers, so that it should withstand that force. So such points we need to consider, and finally it should be economical. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೈಟ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ. ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಫ್ಲೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏರೋಡೈನಮಿಕಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಳಿದ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ 800 to 920 ಇರ್ತೈತೆ. ಅದು ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ, seeing this all the points, what we can conclude that material should have some properties. ಅಂದರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So those properties are nothing but the material should be lightweight, first thing, but it should not be only the lightweight, but along with that it should be durable, good strength ಚಲೋ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕರೋಜನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೊರೋಜನ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫೈರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಂಡೋ, ಇಂಜಿನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಕವರ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, and fuel tank is there. So there are so many parts, and also there are internal wirings are there, electronic system, whatever the control system it is there. So those all the systems we need to design, and the different materials are being utilized for the different parts. Okay, so generally the materials used for the aircraft are aluminum, steel, titanium, and composite materials are used. So now one by one you have to discuss one by one the properties of the material we need to discuss. So as you know, aluminum is widely it is used for, but it is used for the especially for the internal parts. ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕರೋಸಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು aluminum, because aluminum lose its strength at high temperatures. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್.
ಸೊ ಇದು ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. It is a low and lightweight material, so that's why we can use this one. And aluminum have other properties also, like it is ductile in nature, and it is aluminum alloys are also utilized. Okay. uh, then next one is a steel. ಎರಡನೇದಿದೆ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲಾಯ್, ಸಾರಿ, alloys of iron and carbon. Steel is a alloy of iron and carbon. It is more stronger than the aluminum, so that's why we use this one or the external surface of the aircraft. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಾಡಿ ಕವರ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ corrosion resistant, and steel having more strength, and then steel have good properties like hardness, toughness, and other properties kuda adru chalo irtave. So that also you can mention. Not only these points, but other points also you can mention. Then titanium and its alloys are commonly used for the construction of the aircraft due to its strength and its property. Other properties ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕೊರೋಜನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟಿಟಾನಿಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಯ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್. ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಕಂಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲಾಯ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಂಪೋಸಿಟ್ದೊಳಗೆ ಕೂಡ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. But in the composite material, you will be having mixture of the two or more material, but in that one part will be acting as a reinforcing and one will be acting as a matrix material. Andre, one will be taking load and one will be binding the material. So that's why we call them as a composite materials. Idu namaga artha agಬೇಕು, composite materials difference ಅಥವಾ alloys difference. Then composite materials are light in weight. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೋ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಕರೋಜನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಮೋರ್. ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್. Okay, this is the one of the question which was asked. You can write like this, or other components or whatever are there, you can write about it. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್. ಸೇಮ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್. ಸೊ ಇಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, which material you utilize for the increasing the efficiency, they have asked. So basically efficiency increase ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it is directly proportional to the weight. One thing you need to remember, ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ here, weight is directly proportional to the, okay, the weight is directly proportional to what? Efficiency. If inversely proportional, it is inversely proportional to that. Sorry for that one. Means weight increase ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೇನೆ ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಫ್ ದ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ exactly opposite, the reverse we can say. If the weight decreases, then fuel consumption will be less, and because of that one, the efficiency will be good. So for decreasing the weight, so that we can increase the efficiency, that is the reason.
and other things like for you can control the greenhouse gases. Less fuel consumption means less emission, ಕಡಿಮೆ emission ಆಗುತ್ತದೆ, and uh, we can control the greenhouse gases also. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಾ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ವೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಏನು ಅದರ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದರ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So for the lightweight of the automobile, we are having different materials. We have categorized them into 4 parts. So what are those 4 parts? Material used: light alloys. What are those light alloys? Aluminium, magnesium, titanium alloy, and HSS family, that is conventional HSS, HSS and AHSS. Then composite materials are there. In the composite material, carbon fiber, reinforced and plastic fiber, and then advanced materials are there that we can utilize. So here you have to explain the properties of this material. Here I have not written that one, but I have written one point that these materials are used for the various applications like dashboard, bumper, engine body, shell, wheel, suspension system, brake system, steering system, gearbox. This all materials are manufactured with this material, so that as we reduce the weight, the efficiency of the vehicle will increase. So these are the different materials. Other than these materials, if any materials are available, you can go through the internet and you can write more about that one. It will be more impressive to get more marks. And we have to write particularly advanced material, then composite materials, what are these? Okay. So this was about the material, which question were asked in the exams. Same question related to this answer only. There was one more question which was asked in the makeup exam. So for that also you can write the same answer. Whatever this answer is there, you can write that. So material related, if any question it is there regarding the first section, you can write this answer. So thank you for watching the video. Please share the video with your friends and subscribe the channel for the more updates. Don't forget to join the Telegram channel, which has been given in the group description, where you can get the more updates regarding the subject.